Pastor Park will come out. Hello everyone. 반갑습니다. Good to see you. 그래서 성경 말씀 읽겠습니다. Let's begin by opening the Bible. 사도행전 Acts 9장입니다. Acts chapter 9. 1절부터 9절까지 읽겠습니다. I'll read from verse 1 through 9. 사도행전 9장 찾아주시기 바랍니다. Please open your Bible to Acts chapter 9. 자, 읽겠습니다. I'll read. 사울이 주의 제자들에 대하여 여전히 위협과 살기가 등등하여 대제사장에게 가서 And Saul, yet breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord, and went unto the high priest. 다윗에 여러 해당에 갈 공문을 청하니 이는 만일 그 도를 쫓는 사람 만나면 모든 남녀 결박하여 예루살렘을 잡아오려 함이라. And desired of him letters to Damascus to the synagogues, that if he found any of this way, whether they were men or women, he might bring them bound unto Jerusalem. 사울이 행하여 다윗에 가까이 가더니 호련히 하늘에서 빛이 저를 둘러 비치는지라. And as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shined round about him a light from heaven. 땅에 엎드려 들으며 소리수가 나서 사울아 사울아 네가 어찌하여 나를 비판하느냐 하거늘. And he fell to the earth and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? 대답하여 주여 네 시오니까 가서 나는 네가 비판하는 예수라. And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus whom thou persecutest. If it is hard for thee to kick against the pricks. 내가 일어나 성으로 들어가라 행하고 내게 이를 자가 있느니라 하시니. And he trembling and astonished him, saying, Lord, what wilt thou have to do with me? And the Lord said unto him, Rise and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. 같이 하던 사람들은 소리만 듣고 아무것도 보지 못하고 섰더라. 말을 못하고 섰더라. And the men which journeyed with him stood speechless, hearing a voice, but seeing no man. 사울이 땅에 일어나 눈을 뜨서는 아무것도 보지 못하고 사람에서 끌려 다메섹 세구로 들어가서 And Saul rose from the earth, and when his eyes were opened, he saw no man, but they had laid by the hand and brought him into Damascus. 사흘 동안 보지 못하고 시험을 전폐하니라. And it was 3 days without sight, and neither did he eat nor drink. 거기까지 읽었습니다. Read up to verse 9. 아침에 교회 왔는데 This morning, when I came to church, 강대상 위에 내가 올라가야 하는데 합창단이 다 와 있더라고요. I was supposed to be on the stage, but I saw the choir on the stage. 내가 저 사람들 어떻게 쫓아내고 올라가지? I thought to myself, how can I kick them out of the stage and stand on the podium? 생각을 해봤습니다. I thought about it. 그 사람 여기 올라가고 바이올린 연습하고 트럼펫 연습하고 노래 연습 무지개 했는데 잘 안 내려갈 것 같더라고요. Just to be on the stage, they practice how to play the violin, the piano. I don't think they're going to go down easily. 너무 놀라운 건 But what is astonishing 시간 is, 되니까 when the time came, 한 사람도 없어졌어요. and everybody, they're gone. 아, 세상이 이런 거구나. Oh, this is how the world is. 내가 내 마음에 어둠을 내쫓으려고. I'm not the one trying to, kick out the 내가 darkness 내 out of my 마음에 heart. 근심을 내쫓으려고. Trying to, drove away the worries and concern in my 예수님하고 heart. 주님이란 너무너무 다른 거예요. Versus Jesus doing it in my place, they are so different. 저는 요즘 좀 이상한 걸 느껴요. These days, I feel something strange. 이번에 미국에 갔는데 I've been to the United States this time. 말도 안 이스라엘 총영사가 저를 찾아왔어요. The consul of the embassy of Israel came to see me. 깜짝 놀랐어요. And I was so surprised. 이스라엘 총영사라고. And he said he's the consul of the embassy of Israel. And I heard that you've been to Israel. 그분은 이스라엘 총영사 미국 이제 몇 개 주를 맡은 담당자예요. I heard that he's in charge of several states in the United States. 그분에게 뭐 정치 이야기를 하겠습니까? 경제 이야기를 하겠습니까? But what would I talk about? Would I talk about politics or the economy? 그분은 아는 게 굉장히 많아요. He must know so many things, right? 나는 아는 거 딱 하나 있어요. There's only one thing that I know. 예수님이 있어요. That's Jesus. 저는 그거 외에 할 이야기가 없더라고요. Other than that, there's nothing I know about. 너무너무 신기한 것은 But what is surprising is 대통령이 나만큼 예수님 이야기 모르더라고요. the president doesn't know as much as Jesus than me. 장관이 나만큼 성경을 모르더라고요. The ministers, they don't know the Bible more than me. 아, 깨달았어요. That's when I realized 내가 인기를 얻으려면 if I were to be famous, 정치 얘기해서 안 되겠고 I shouldn't talk about politics. 경제 얘기해서 안 I 되겠고 shouldn't talk about economy. 성경 이야기해요. I should talk about the Bible. 전 만나면 성경 이야기만 해요. So whosoever I met, I talk about the Bible. 사람들이 깜짝 놀래요. People would get surprised. 우리는 보통 이야기인데 그죠? That's what we talk about usually, right? 더 입에 하는 이야기고. That's what we always talk about. 우리 교회 주일학교 다 아는 이야기인데. Every Sunday school kids in our Sunday school, they know that. 그럼 깜짝 놀라는 거예요. But they would be so surprised when they hear 오늘 that. 뭐 자매님 죽어라 돈 벌어가지고 주식에 투자했다고. My sister, she said that she invested all her money in stocks after making so much money. 그 자매님 굉장히 고민했다 하는데 I heard that she was very much worried about it. 내가 기업을 이만큼 도왔다.
and I helped, the society this much. 그럼 너무 재밌을 건데 그죠? That would be so much fun, right? 돈이 있어 돕지 않고 돕지 못했을 텐데 얼마나 쏙쏠했겠어요. That would have been so much heartbreaking when she lost the money. 사람의 생각에 따라서 전혀 삶이 달라지는 걸 알았습니다. So depending on their thought, their life varies. 그 내가 사는 삶을 만족하면 만족할수록 So the more you're satisfied about your life, 저는 그때 이빨이 좀 어려워가지고 제가 하사관에 지원을 못했는데 back then I was disqualified because of my tooth issue. 그때 이장로 있었으면 If we had Elder Lee back then, 그때 왜 이장로가 어디 있었는지 잘 기억이 I don't 안 know where he was back then. 근데 이장로 그냥 이빨 치료하는 사람들에게 복음 전하고 말씀 전하고 He's not only treating the teeth, but he's preaching the word to the people who come to see 치과 him. 의사 굉장히 좋더라고요. I think being dentist is so good. 예수님께 돌돌돌 예수님 말씀하시기를 And as you're treating, you say, Jesus said this and that. 이딱 보면 아무 소리 못 하잖아요. With their mouth open, they cannot say anything. 치과 의사가 이렇게 좋은 거구나. being a- 돌돌돌돌 하면서 Being a dentist is so good. 예수님 이야기는 그동안 사는 감동을 받는 거예요. While talking about Jesus, people they will be touched. 잘못하면 찌 아프게 해버리지 뭐. If they don't hear, they can make them feel pain. 하여튼 우리가 사는 삶 속에서 Anyway, in the life that we're living, 우리가 우리의 앞길을 개척하려고 we're not the ones to prepare our 잘 future. 살는 것도 발버둥을 치고 있어요. People they struggle hard to make their own future. 근데 참 많은 사람들이 선택한 그 방법들은 다 잘못된 것이고 But the method that most people choose, it's so wrong. 틀린 것들이에요. It's so wrong. 그러다 이제 저희들이 예수님을 만난 뒤에 But after having met Jesus, 내게 근심을, 내게 죄악을, 내게 어둠을, 내게 염려를 concern, evil, and sin, which are in my heart. 내가 그나마 발버둥을 쳐도 안 됐는데 Although before I struggled hard to get out of 마치 those, 밝은 전기불이 오면 어둠이 다 도망가듯이 just like when the light comes, the darkness goes away. 예수님 내 마음 안에 들어오신 이후에 When Jesus came into my heart, 내 마음 어디에도 빛된 예수님이 계셔서 as Jesus who is light is in my heart, 원망이나 근심이나 슬픔이 머물 자리가 없는 거예요. there's no space for murmuring, disputing to stay in my 제가 heart. 예수 안에서 살아왔을 때 So while living inside of Jesus, 삶이 좋을 때도 그랬고 나쁠 때도 그랬고 I went through thick and thin. 배부려 먹을 때도 그랬고 가난할 때도 그랬고 There were times of hunger, there were times of poverty. 실제로 인한 모든 일도 내가 몰라서 그렇지 It's because I was ignorant of that. 예수님이 평안 주면 평안하고 When Jesus gave me peace, 죄 I was 사해주면 peaceful. 죄에서 자유롭고 When He washed my sins, I became free 은혜 from 베푸시면 sin. 감사하고 When He bestows His grace, I became thankful. 아 이게 예수님으로 말미암아 되어지는 거 Oh, this is the life of living by Jesus. 정말 제가 감사했어요. I was so grateful. 이스라엘 총영사같이 높으신 분이 There's such a person, like the consul of the 저한테 embassy of 와서 왜 Israel. 그러겠습니까? What did he talk about with me? 이해가 안 가지요. I don't understand. 하나님이 하게 하신 거예요. It was because of God. God let him do that. 제가 한국에 월드 캠프 할 때 오라 그랬어요. I invited him for the World Camp in Korea. 그날 LA에서 뭡니까 기관장들 시장들 모임이었었는데 In LA, we had some VIP meetings with the mayors and people like 많은 that. 사람들이 와 다 이야기를 못 하고 So many people came. I couldn't talk to them, 보면 each and every one of them. 예수님 좀 마음껏 하려고 그래. But next time, if I get to see them again, I 그럼 would like to 예수님 talk about 이야기 듣고 Jesus. 달라질 거 생각하면 너무 소망이 넘쳐. When I think about how their life would change after hearing about Jesus, I'm so 목사님들이 thankful. 예수님 이야기를 듣고 Pastors, after hearing about Jesus, 정말 자기가 하지 못할 일들을 예수님 한 그런 너무 놀라워하는 거예요. things they could not do before, how they were able to do that through Jesus. It's 죄를 amazing. 시좀 발버둥 치다가 They struggle hard to 예수님을 have their 알고 sins 난 washed, 뒤에 but after having known Jesus, 우리가 죄 위에 할 일이 아무것도 없는 거예요. there's nothing left for us to do for our sins. 진짜 꿈 같은 일들이죠. It is something like a dream. 하나님이 일을 하는 거예요. God is at work. 사울은 예수님을 핍박했습니다. Saul persecuted those who believed in Jesus. 왜요? Why? 사람 다 온전한 거 다 아는 사람 없으니까 There's no one who is perfect, right? 한쪽 부만 알면 그렇게 돼요. So if they focus on one side, that may turn out like 문제는 that. 사울이 자기를 믿는 마음들이 있어. But the problem was Saul trusted himself. 자기 믿는 마음이 없더라면 If he didn't have any trust in himself, 예수 믿는 사람 불러서 they would call people who believe in Jesus and say, 자세히 알아볼 수 있어요. would try to maybe investigate first. 핍박하고 옥에 가두고 때리고 고통 줄 필요 없이 Without having to, putting them in jail, torturing them. 너는 왜
그렇게 매를 맞아가면 예수를 믿느냐? You're being tormented. Well, why do you believe in Jesus? 이제 비판은 왜 예수를 믿느냐? You're being persecuted, but why do you 난 believe in 이해가 안 Jesus? 간다. I don't understand you. 예수님은 무슨 유익이 있길래? And what benefit do you get 그 from 영혼도 him? 먹고 생명 위협을 가지고 감옥에가 그런 짓을 해. You are being cursed, you are being threatened, but why do you believe in Jesus? 난 그 이야기를 물어. 내가 사울이어서 그거 물었을 거야. If I were Saul, I would have asked them 너 that. 제정신이야? Are you out of your mind? 야, 그래 안 해도 잘 살 수 있는데. If you don't do that, you'll live 뭐 well off. 때문에 얘 핍박 받고 감옥 가고 그래? Why would you believe in Jesus and go to jail? 그 이야기 한번 해봐. Talk about that. 난 너 미쳤다고 생각해. I think you are crazy. 모자란다고 생각해. I think you're out of your mind. 제가 사울이 한번 대봤어요. And I put myself in Saul's shoe. 그래가지고 그 사람이 이야기하는 거 들어봐요. And I would hear what they're telling me. 그랬어. Oh, is that so? 너 진짜 그 예수님 믿는 거야. So you mean you believe that Jesus, right? 너 진짜 평안해? So do you have the peace? 좀 더 자세히 얘기해봐. Oh, tell me more about it. 왜 너는 그 이야기를 하면 넌 평안, 난 안 평안하지? Why would you feel peaceful when you talk about the while 너는 I'm 기쁜데 난 안 not? 기뻐. You're joyful, but I'm not. 난 너만큼 못한 것 같은데. I don't think I'm as good as you. 그 예수님을 알았더라면 If I had known Jesus, 사울이 그랬겠어요. do you think Saul would have done that? I don't think so. 근데 하나님이 사울수에 가지던 자기 생각, 주관 다 버리고 In order to make him abandon all his thoughts, 이제 그 예수님의 눈으로 보는 세계에 눈을 뜨기 시작한 거예요. to have his eyes open to see the world of Jesus. 그게 중요한 거죠. So that is what is important. 그 교회 나와도 재산 받았다고 해도 People, they may come to church and they may have received the 육신의 forgiveness of 욕망 sin. 속에 재물 속에 명예 속에 있다면 If they still dwell in those worldly, 그걸 honor, 따라가는 worldly things, 방법하고 마음 평안 받는 방법 전혀 다르니까. they may be so far from receiving grace and 수 honor 없어요. from God. That's so different. 제가 목회하면 뭘 느끼냐면 While I do my ministry, what I feel is, 목사가 다 같지 않구나. being pastor doesn't mean they're all the same. 많이 느꼈어요. And that's what I feel a lot. 우리 보통 목회는 다 목사 목회하고 성경 읽고 성도 앞에 좋은 이야기 하는데 Most people being a pastor, they talk about good stuff before their members. 목사가 다 같지 않다는 걸 알았어요. But not all the pastors, they're the same. 그럼 나도 같은 목사 아니라는 걸 알았어요. And I realize that I'm not the same pastor as well. 저 사람 뭐가 다르지? So what is the difference between him and 잘난 me? 것도 없고 똑똑한 것도 없는데 I'm not any better, any smarter than him. 내가 하나 정확하게 한 것은 But one thing that I know for sure 내가 어느 날 is that one day, 내가 삶을 사는데 as I live my life, 나의 의해서 삶이 이루어져 가지 않는다는 사실을 정확히 알아요. I realize that I'm not the one who's leading my life. 분명히 나는 오늘 하루를 굶어야 하는데 I was supposed to starve all day long today, 내가 오늘 점심을 먹었어. but I had my lunch today. 이건 나로 되어진 게 아니야. It was not done by me. 내가 정말 좋은 방에 잠을 자고 있네. I'm sleeping in a good room. 벌판에 숲속에 잠을 자야 할 사람인데 I'm someone who should be sleeping in the woods. 뭐가 나를 따뜻한 방에 잠자게 했지? Well, let me stay in this warm 내가 room. 돈을 벌 줄도 모르고 I did not make any 돈을 버는 money. 것도 아니고 I don't know how to make 근데 money. 어떻게 이래 따뜻한 방에 잠을 자지? Where did I get this good room here? 내가 진짜 맛있는 음식을 먹게 됐네. I'm having good food here. 이 음식은 누가 내 앞에 차려놨지? Who prepared this good food 이 before 주님이 me? 하신 거야. It is the Lord who did it. 그때 주님이 내 앞에 크게 보이기 시작했어. From then on, the Lord seemed so great in my eyes. 사람들은 그걸 잘 모르고 사울처럼 People, they don't know that was just 자기 like 생각과 Saul. 자기 인생을 사는 거야. People, they try to live their lives with their 예수 own 믿는 믿음으로 thoughts 사는 거다고. without having the faith in Jesus. 다른 거예요. It is different from that. 제가 다른 방법이 없고 길이 없었어요. I had no other way 저는 out. 정말 내 인생 아무런 길이 없었어요. I had no light. I had no future 누가 for my 봐도 life. 무시할 수 있고 Everybody would, look down on 아무나 me. 진짜 무시할 수 있고 Anybody would look down on me. 아무것도 아닌 인간인데 I was not worthwhile at 예수님이 all. 나를 불쌍히 여긴 걸 알 수 있어요. But one day, Jesus, he had mercy on me. 그래서 나를 도우려고 하는 걸 봤어요. I saw him try to help me. 나를 돕고 나를 지킨다는 걸 알았어요. He tried to protect me and help me out. 그걸 알고 난 뒤에는 뭘 배웠냐면 When I came to know this, 내가 나를 위하는 거다고 I working for myself 예수님이 나를 위하는 거 versus Jesus doing it in my place. 비교가 안 되는 거. These two are not comparable. 그리고 저는 그날부터 내가 나를 위해 사는 모든 삶을 다 내던졌어요. From then on, I stopped the life of living for my own self. 왜? Why? 그래야 예수님이 내 안에 일을 할 수 있기 때문에. Because that's when Jesus can begin His work in me. 그 지난 한 몇십 년 동안 For the past several decades, 처음엔 내가 많이 살아서 있었어요. to begin with, I was alive. 물론 지금도 인간적인 많지 않지만, Of course, still, I have many humanistic things in me too. 예수님이 나를 위해 하는 일들을 하나하나 보는 거예요.
But I can see one by one what Jesus is doing for me. 워낙 너다시 이스라엘에서 One day, from Israel, 생전 알지도 보지도 못한 초청장을 보내. they sent me an invitation from the person I've never seen before. 영어도 잘 못하고 I don't speak English. 이스라엘 말 더더욱이 잘 못하고. Even the Israeli language, I cannot speak that. 그 이제 메일로 보내왔는데 They sent me through via mail. 초청을 하면서 거의 다 한국말로 톡까지 달아가 보내왔다. They sent me the invitation and they even put the subtitle underneath. 친절하신 이스라엘 사람. They're so kind, right? 너무 고마웠어. I was so thankful about it. 그때 막 코로나 때문에 도저히 갈 수 있는 형편이 안 됐어. Because of 이스라엘 COVID-19, 나를 국가를 차단하고 있었어. as they closed the border, I could not travel. 지난 4월 달에 갔습니다. And in May, I was 3월. in April, I was able to 제가 travel. 갔는데 I went there 그냥 비행기에서 내렸어요. and I got down 그 형제들이 꼭 호텔에 있어 같이 잤어요. and I went to the hotel and slept there with 호텔에 other 밥 주길래 brothers. 먹었고요. They gave me food and I ate it. 그분들이 찾아왔어요. They came to see me themselves. 제가 무슨 얘기를 할 줄 압니까? What do they think I was going to talk about? 그분들이 얘기해 탈무드로 이스라엘 백성들 가르쳤는데 And they said they taught the people of Israel by Talmud, 이스라엘 젊은 탈무드에 안 미치는 거예요. but many young people, the Talmud did not really work on them. 이스라엘 젊은 심각해. And there were several problems going on around the young people in Israel. 아프리카에는 학교가 있는데 There is a school in Africa 브라질 올림픽 때 during the Olympic Games in 한 Brazil. 학생이 선생님 축구 중계해 주세요. One student said, Professor, why don't we watch the soccer game here? 선생님 말해 지금 수업 시간 수업 마치고 줄게. The professor said, maybe after class, not now. 선생님 축구 수업 마치면 축구 끝나요. Once the class is over, the game would be over too. 그러면 안 돼. 수업은 해야 돼. Maybe then we can't because we have to go 나 on with the 축구 보고 class. 싶단 말이에요. No, I want to watch the soccer game. 안 돼. No, we can't. 학교 교실 뛰쳐나. Then he ran out of the classroom. 그리고 2시간 뒤에 And about 2 hours later, 학교가 불이 났어요. there was fire on the building was on fire. 그 아이가 불을 질렀어요. He was the one who set the building on fire. 그럴 수 있구나 Also, that could happen. 생각했어. So they thought. 학생들이 전부 운동장에 나왔어요. The students, they all ran out of the classroom. They went out to the sports field. They took a picture of their building. 불타는 장면 사진 찍었어요. Their building, which was on fire, 친구들 쭉 날렸어요. and they shared that on their SNS. 그 이튿날 아침에 And following morning, 80여 개 학교가 불이 탔어요. about 80 other schools they were burned. 왜요? Why? 불 나는 거 너무 재밌네. So much fun to set the building on fire. 나 불 한번 질러보자. Let me try myself. 그건 나에게 굉장히 좋은 조건이 됐어요. That became a very good condition for me to, begin the work. 그 학생이 왜 불 지른지 아십니까? Do you know why he set the building on fire? 생각이 모자랐어요. Because he was short in thinking. 불을 놓으면 어디서 공부를 하지? If you set the building on fire, where is he going to study? 비 오는 날 어디가 비를 피하지? If it rains, where is he going to avoid the rain? 나 불을 놓으면 그 사람 무슨 처벌을 And 받지? how is he going to be punished for that? 나 불을 놓으면 누가 학교를 지어주지? And who's going to rebuild the school for them? 요즘 아이들 그걸 생각할 생각이 안 돼. Kids these days, they're short in thinking. 대부분 아이들은 영상물에 접해 있어요. Most kids, they're exposed to the videos. 우리 책을 읽은 것은 And reading books, 책을 읽다가 when you read, 이게 이렇구나. this is what it says here. 놓고 생각할 수도 있고 And you can keep it there, you can think about it. 이게 써 있나? So this could be like this. That could be. 영상물이 계속 나가기 For the 때문에 video, it goes on and on. 영상물을 세워놓고 생각할 틈이 없는 거예요. With the video going on, you can't start thinking. 영상물을 보는 동안에는 While you're watching the videos, 자기 사고가 자리를 잡을 틈이 없어요. you have no time to set up your own way of 그 thinking. 영상물을 보면 계속 영상물이 내 속에 들어오지. Yeah, that video will just come inside of your 자기 속에 thoughts. 사고가 태어나서 나와서 일할 수 있는 없는 거예요. It'll be so hard for you to make your own way of thinking through the videos. 여러분 그런 걸 아는 사람이 누가 있습니까? So who knows that? 그냥 영상물을 You 보고 just keep on watching. 계속 사고하는 능력이 죽어버려. That way, their capability of thinking, 내가 goes down. 학교에 불나는 거, 불나 되게 재미있네. 나 넣자. The building is on fire. It's good. It seems so fun. Let me try it. 그것은 불나오니까 재미있네. 그 생각 하나가 그를 지배해서 그렇지. So when they're captured by the thought that it's so much fun to set the building on fire, they will try that. 불을 놓으면 But if you set the building on fire, 우리가 어디서 공부를 하지? where are we going to study? 비 온 날에 어떻게 하지? 비를 피하지? If it rains, we're going to avoid the rain. 누가 우리 학교를 지어주지? Who's going to rebuild the school for us? 그 다음 불을 놓으면 그 불로 어떤 처벌을 받지? And the one who set the fire, how will he get punished? 여러분 그 정도의 생각이
So if they could think this much, 불 놓는 게 재미있는 생각을 이기면 if this thought could overcome their thought wanting to set the building on 절대로 fire, 불을 놓을 수가 없습니다. they would never set the fire. 아주 단순한 이야기예요. It is so simple. 많은 대통령 이런 이야기예요. And before many presidents, I talked about this. 단순한 이야기예요. It is so simple as this. 참외 이야기를 해요. I will talk about the melon. 우리 교회 장로님은 When 참외 농사를 지어요. One elder in our church is doing the melon farming. 참외를 농사를 짓는데 When 겨울에 농사를 지었는데 In the winter time, he would do the melon 어느 날 farming. 겨울에 농사를 지었는데 One winter day, he was 그 겨울에 farming, 참외가 다 얼어 죽었어요. but all the melons, they froze to death. 농부들이 밭에 와서 한심한 거예요. The farmers, they looked at their farm and they felt so lost. 근데 한쪽 밭은 파래요. But in one corner, they saw some other farm which was still green. 자연스럽게 그 밭으로 다 모여들었어요. And those other farmers, they got around this farm. So they asked the farmer who owned the farm. 밭에 참외는 안 얼어 죽었습니다. So aren't your melons died? 나는 내가 주기적으로 추위가 온다는 걸 알았다 겨울에. I knew that this, cold days comes regularly. 그래서 올해쯤은 추위가 올 거라고 예상을 했다. And I expected that maybe around this time of the year, it would be so cold. 그 참외에게 추위를 이기는 비료를 줬다. So I gave the fertilizer, which will help them overcome the freezing weather. 똑같은 참외 농사 짓는 사람이 So the same farmers who are growing the melons, 추위를 이기는 비료 so the fertilizer for them to overcome the cold. 상상도 해보지 않는 이야기. So they had never thought about that. 물었어요. So they asked him, 그저 뭐야 형님 그 추위를 이기는 비료가 있어요? "Hey brother, where is the fertilizer for the cold?" 생각을 해봐라. Think about it. 아프리카에 사는 사람들이 There are people living in Africa, 그 더운 지역에 사는 사람. people living in hot region. What do they eat? 야채 같은. They usually, have vegetables, and that's kind of food they have. 러시아 같은 사람들. People living in cold region like 뭐 Russia, 좋아하는지 아나? but you know what they prefer? 돼지 비계 좋아한다. They like pig fat, 기름기. some oily food. 사람이나 참외나 다를 거 없다. Man and melons, there are not much difference between them. 참외를 이기는 비료를 줬다. So I gave them the fertilizer to overcome the winter. 그분은 예수를 믿는 분이에요. So he believed in Jesus. 자기 집에다 교실을 만들었어요. So he opened a class in his house. 누구든지 참외에 대해 배우고 싶거든 와라. Whosoever wants to learn about the melon, come and I'll teach you. I'll teach you. 근데 무슨 일이 있었냐면 Do you know what happened? 그 지역의 백화점에서 이 사실을 알았어요. In that region, there was this department store which knew that he was selling these melons. 그래서 이 집 주인한테 부탁을 했어요. So they asked him this favor. 당신 참외 내가 다 살게. Okay, we'll buy all your melons. 절대 딴 사람에게 팔지 마. Do not sell it to anyone else. 딴 사람 내가 비싸게 줄게. We'll give you, good price. 딴 사람 훨씬 비싼 값을 주면 나에게만 좀 팔아줘라. So I will pay a lot more money. So you should only sell that to me. 참외 팔려고 노력할 필요가 없는 거야. He didn't even have to try to sell his 비싸게 melons. 돈을 받는 거야. So he was getting paid a lot of 왜? money. Why? 이 참외가 크고 좋고 질이 맛이 좋으니까. Because this melon, the quality, the size, the taste, it was all good. 이 백화점 파는 참외가 맛있더라. So this, melon from this department store, it is so tasty. 그걸 원한 거예요. This is what they wanted. 근데 그들 조금 먹어보니까 So when they tasted it, 딱 같은 참외인데 우리 백화점 파는 참외 달라. it seems like the same melon, but this melon from this department store, this seems so different. 성주 신문사에서 This newspaper company in 한 달에 한 Seongju, 번씩 장모님 보고 once a month, 참외에 대해 글을 써오라는 거예요. they asked him to write an article about the melon, 참외 성질, 참외 어떻게 하는 쭉 얘기했어요. how to take care of the melons, how to grow it, how to do the 참외 farm. 전공가 아니에요. 그냥 know, 참외를 먹이면 키우면서. I'm not majored in melon. I 그냥 just 생각- raised it. And I just thought about it. 근데 He 그는 said. 다른 사람과 전혀 다른 사고 생각을 가지고. But he was in such a different level of thinking compared to other people. 참외를 심으면 When they plant melon, 1차에 꽃이 피어요. in the first level, they will bloom flowers and bear fruit. 나 좀 이따 2차 꽃이 피어 열매 맺고. And later, it will bear the fruit the second time. 또 3차에 꽃이 피다 열매를 And 맺어. third time, it will bloom flowers and bear fruit. 그건 이제 4차가 되는 안전. And but fourth time, it will not bloom flowers nor bear fruit. 야 주인이 참외야. Then the owner would go 아직 like, 날씨가 안 추운데. hey, melon, it's not cold 꽃 yet. 피어. You should 괜찮아. bloom 열매 맺을 flowers. 수 있어. It's still good. 왜 안 맺지? Why don't you bear fruit? 이해가 안 가요. So the owner would not understand. 이해가 안 가요. He would not understand. 저 성경 읽고 성경 연구하듯이 Just like I read the Bible and I study the Bible, 참외 연구만 한 거예요. you only study the melon. 근데 참외 옆에 호박밭이 있는데 But next to the melon farm, there was pumpkin farm. 참외하고 호박이 다른 게 뭐냐면 So the difference between melon and pumpkin was 호박은 참외 열매 작게 호박은 크게 맺고 the melon, the fruit is this big, but pumpkin, the 또 fruit is this big. 호박은
And for the pumpkin, 이제 막 가을이 돼도 역시 열매를 맺는 거예요. even around fall, they still bear 참외는 아직 fruit. 햇빛이 있는 꽃을 안 피우는 거예요. But for the melon, even though the weather is good, but they will not stop bearing fruit. 참외하고 호박의 차이를 발견하죠. So he began to study the difference between melons and 잎을 pumpkin. 보고 줄기를 보고 다 봤어. He studied the leaves and stem and also the root. 나중에 뿌리를 봤는데 Later, he looked into the root. 깜짝 놀랐어. He was so surprised 참외 뿌린 굵기가 새끼 손가락 같아. because the melon root is this thick. 호박 뿌린 굵기가 엄지 손가락. Pumpkin root is about this thick. 이게 문제야. Oh, this is the reason why. 이분은 그날부터 참외가 뿌리를 발달시키도록 뿌리에 좋은 비료를 쓰기 시작했어요. From then on, he began to use this fertilizer, helping the melon to grow its root. 이거 어려운 거 아니에요. Just nothing 그 difficult. 분야에 생각하면 반드시 그런 생각이 들어가게 돼 있어요. So when you go deeper into that field, you'll be able to come to that 여러분 conclusion. 성경을 위해서 시간을 안 내서 그렇지. It's because you spare your time for the Bible. 성경 읽고 스토리를 먼저 알아요. If you read the Bible and get the story first, 스토리 읽고 스토리 읽어 내려가 보면 when you get the story and keep reading down, 다른 이야기하고 달라요. you'll see the difference between the Bible and other 성경 stories. 읽다 변하는 사람이 있어요. You'll see the people changing in the 성경 마음에 Bible. 평안을 얻어요. The people who are getting 성경 하나님을 peace. 만나요. The people are meeting God through the Bible. 그냥 읽는 사람 그냥 읽어요. The people just reading the Bible. 아, 이 사람 하나님을 만나네. Oh, this one he met 하나님 God. 마음이 같으네. He met the heart of 하나님 God. 따라가네. Oh, he's following 잘 God. 되네. It's 하나님 working out. 도우시네. God is helping him. 누구든지 생각해 보면 Anybody could think about it. 돈 버는 생각하고 There are people who think about making money, 성공 succeeding. 생각하는 사람 적죠. There are not many people thinking about the Bible. 저는 19살 때 At the age of 19, 도둑질을 많이 했어요. I committed theft so many 그때 times. 배가 고파서 Back then, we were hungry. 남한테 참외나 Would call into others' melon farm and steal it. 아니 뭐 여러 가지 과일 따먹고 Steal so many fruit from others' 밀 farm. 구워 먹고 I would, get wheat from others' farm and eat it. 도둑질을 많이 했어요. I committed so many thefts. 성경을 읽으면서 But as I read the Bible, 그게 도둑질하는 거예요. I realized that this was the theft. 성경을 읽어보니까 When I read the Bible, 도둑질 안 해도 사는 사람이 있는 there 거예요. are people living without committing theft. 거짓말 안 해도 사는 사람이 There are 있는 people 거예요. living without telling lies. 어떻게 How? 하나님이 Through God. 풍랑에 다 죽는데 살아나는 사람이 있고 Even in the windstorm, there are 독사에 people who are 물려서 surviving. 죽어야 사는 사람이 있는 거예요. There's one who was bitten by the serpent, but he still survived. 하고 다른 게 뭔데? What is the difference between him and me? 아무것도 없어요. Nothing more. 하나님 가까웠어요. He was closer to God than me. 그렇구나. Oh, this is it. 내가 하나님 가까우면 Oh, if I get closer to God, 독사의 독이 아무것도 아니구나. even if I'm bitten by the serpent, I'll still 독사의 live. 독이 아무것도 아니라면 If the poison of the 나를 serpent is 해치려는 nothing, 사람들이 the people who are trying to harm me, 아무것도 아니구나. that would be nothing either. 나를 대적한 자도 아무것도 아니고. Even the people who are trying to stand against me, that would be nothing. 성경을 읽으니까 그렇게 되지는 When I read the Bible, it looked 다 이야기를 할 turned 수 out like 없지만 that. I cannot talk about every one of that. 내가 나를 지키는 것하고 But I protecting myself 하나님이 나를 비교가 안 되는 거예요. versus God taking care of me, they are not comparable. 내가 작년에 남미에 갔는데 Last year, I went to South America. 남미에 많은 그 목사님들이 So many pastors. 임민철 목사를 우리 총회장이라고 얘기했어요. I presented Pastor Minchel Lim as the president of our mission. 그분들이 하나같이 하는 얘기가 And every one of them, they said, 박옥수 목사 아들이 있는데 oh, Pastor Wilson Park, he has a 왜 임민철 son. 목사를 총회장? Why did you make him the president of the mission? 제가 이야기했어요. I told them, 나 내 아들 총회장 되는 거 좋다. it would be great if my son becomes the president of the 정말 내 mission. 아들 총회장 되기를 바란다. I really want him to become the president of our mission. 내가 세우는 것하고 But I know exalting him as the 하나님 내 아들 president 총회장 세우는 거 다르다. and God choosing my son as a president, there is difference between these two. 내가 내 아들 총회장 세우면 If I pick my son as the president of our mission, 내 아들 불행해진다. my son would be unhappy. 하나님 내 아들 총회장 세우면 But if God does it, then 아들아 축하한다. I'll be like, oh, son, 아버지 이렇게 했다. 너도 congratulations. 이렇게 해라. I 그렇게 did, 이야기할 수 있어. I did it this way, so you should work it this way as well. 내가 하는 게 아들에게 하나님과는 더 유익하다면 내가 하는데 If I work for my son, if that could be more benefit than God doing it for me, God doing it for him, 지금 then I'll do 한국에 it. 저 뭡니까 어떤 교회 자기 아들 저 뭐야 목사 이렇게 넘기려서 뭐 한국이 떠들썩하잖아요. There are so many churches where the pastors are trying to turn over the church into their son's hands, and that costs so many fuss, right? 처음엔 사람들은 몰랐는데 People they 왜 didn't know 아들 before. 저 담임 목사 시키려고 하나? So 그 교회는 재산이 많다. 부동산 너무 많다. 그 부동산 누구에게 손잡게 하려고? So why are you trying to hand over the church into your son's 그렇게 hands? 생각하는 거예요. People that are 그 thinking like 돈의 that. 욕망을 가진 사람들. There are people who have the desire for the money. 하나님 몰라서 그래요. They do that because they don't know God. 내가 내 아들 위하는 거다. I doing things for my son. 하나님의 아들 위하는 거.
and God doing things for my son, 비교가 안 된다. these two are not 나도 comparable. 내 아들 총회장 만들 수 I could make my son to be the president of our mission, 망한다. but if I do that, my son would be 난 destroyed. 내 아들을 하나님의 총회장 만들 때까지 기다려. I would wait until God makes him the president of our mission. 하나님 총회장 되면 If he becomes the president, 아들아 축하한다. I'll be like, son, congratulations. 기뻐하겠다. I'll rejoice with 그러나 him. 딴 사람 총회장 되면 But if someone else becomes the president, 난 그 사람을 높이겠다. 왜? 하나님 높인 사람이기 I would 때문에. exalt him because God did it for him. 아주 단순한 이야기. This is so simple. 욕망을 가진 사람 But those who have desire, 하나님 대신에 자기가 일을 하려고. they will try to do the work themselves than God. 많은 문제가 생기고 어려움이 생기고 여러 형편이 어려워집니다. That's where all the problems and situations and difficulties comes about. 자, 우리 생각해 봅시다. Let's think about it. 사울이 그리스도인들 죽이고 감옥에 가두면 난리가 났어요. So Saul, he killed all the Christians and they put them in prison. 기도했어요. And they had prayer 하나님 time. 사울을 죽여주시옵소서. Oh God, please kill Saul. 사울 뒤지게 해주십시오. I'll let him die. 그들이 그렇게 기도했겠어요? Do you think they prayed like that? 왜요? Why? 그들이 기도하기 전에 Before they praying so, 하나님 사울을 먼저 알고 계시고 God knew Saul 그리스도의 beforehand. 고통 줄 알고 계시고 God knew that he was going to torment Christians. 바로 그거예요. That's it. 여러분 배고플 때 When you are hungry, 여러분 원망하지 말아요. don't 하나님이 murmur. 알고 계세요. God is 여러분 aware. 가난할 때 When you're 양식이 poor, 떨어졌을 when you have no 때 provision, 정말 연탄이 없어 추위에 떨 when you 때 have no charcoal, you're freezing in the 제일 먼저 알고 room. 하나님이요. The one who knows that, it's God. 이놈 You. 연탄 떨 춥지. I know you're out of charcoal. I know you must be feeling cold. 어떻게 하나 보자. Let me see what you're going to do. 인간 방법사 나를 의지하나. Whether you're going to rely on me or use humanistic method. 그걸 보시는 거예요. That's what he's trying to see. 쌀이 떨어졌을 때 You're out of rice. 정말 돈이 떨어졌을 때 You're out of money. 여비가 없을 때 Out of 하나님 transportation 바라보는 fare. 인간 바라보나. Those who rely on God or those who rely on man. 하나님 보고 계세요. God is looking at you. 그래서 That's why 우리가 목회자가 좋은 목회자고 나쁜 목회자가 있는 there's a good pastor, there's a bad pastor, I would 그 say. 하나님을 믿는 목회자, But those who trust in God, 자기가 목회자 되는 사람 there are people who try to protect their own position as a pastor by themselves. 차이가 있어요. There's a big difference between these two groups. 제가 재판을 받았어요. When I stood trial, 가장 슬펐던 것은 what made me sad was 우리 교회 같이 내 밑에 자는 목회자들이 the pastors who worked with us here in our mission, 나를 유죄자로 끌어가고 있었어요. they're trying to, try to accuse me as if I committed sin. 바보 아닌데 그걸 모릅니까? Do you think I'm fool to not know that? 구형을 낮춰야 한다고. They said you should lower the demand of the prosecutor as much as possible. They said. 내가 사람 물어봤어요. I asked them, 너 그 소리 왜 했냐? why did you say that? 변호사 그렇게 Why 말했어. are the lawyers saying that? 거짓말이었어요. It was a lie. 변호사 처음부터 From the very beginning, 누가 이 소리 하냐? the 변호사. lawyer said, who said that? 구형 낮춘다는 말은 범죄했다는 걸 인정하는 거예요. You're asking 안 돼요. Asking for the lower punishment, that is like admitting that you have committed the crime. 그래서 왜 나를 구형을 낮춘다고 해요? So why did he ever say that? 아무 이야기 안 하지만 So although he did not say anything 제가 else, 알지요. but I'm aware of that. 근데 재판하면서 저는 제가 손도 안 댔습니다. But during the trial, I did not keep my hands on that. 김민철 목사, Pastor Minchul Lim, 김재홍 목사, Jeong Kim, 연모 목사 Mok Lee, 불렀어요. I called them. 너희들 내가 목사인 거 알지? You know I'm the pastor, right? 난 목사야. I'm a pastor. 난 재판에 안 걸릴게. I'm not gonna, lead a trial myself. 미안하면 너희들이 좀 해줘라. But could you do that? Could you take care of that yourselves in my 난 place? 재판 가다만 하겠다. I want to be out of that. 저 진짜 안 했어요. So I did not put my hands on that. 하나님이 저를 보신 거예요. So God saw me doing that, I think. 하나님 내 재판 내가 전혀 손 쓰지 않아요. It was my trial, but I did not lay my hands on it. 형제에게 맡기고. But I handed over to 그런데 우리 our 목사님 brothers. 재판 아무것도 모릅니다. But our brothers, our pastor, they did not know about the trial at all. 그래. But 자기들 모르는 거 하나님 알고 있어. I know you don't know much about that, but God knows it. 하나님이 하는 거야. So God gave us this 내가 trial. 인간이 개입하면 개입하는 것만큼 So the more I get into that, 하나님 일하기 어려운 거예요. it will be difficult for God to work. 정말 저는 개입 안 했어요. So I did not get into that. 너무너무 재밌는 것이 What is so interesting here, 재판이 월요일 아침에만 있는 거예요. it was every Monday morning that we get to go for 월요일 the 아침 trial. 재판 받고 Every morning after the 해외 trial, 가서 집회하고 돌아. I'd go abroad and we would lead the conference and come back. 수요일은 목요일 같으면 가다 중간에 돌아와야 하는데 And if it was like Wednesday, I have to go and come back, 너무 좋다 간증을 했어요. and I gave my testimony. 나쁜 사람들이 But some bad people, 그걸 비방했어요. they heard that and they accused. 다툼이 됐어요. And there was this fight. 그래가 중재위원회 갔는데 So went to this committee was in charge, 중재위원 그쪽 기자를 불렀어요. and the committee called this reporter who 그 accused. 기자가 법원
출입 전문 기자 맞나? The one who wrote this article, is he, the one who comes to the courts? 그분 안 나왔어요. No, he's not the court 판사가 reporter. 뭐가 말한지 알아요? You know what the judge said? 매주 월요일 날은 큰 재판, 제일 큰 재판은 하는 거. 세 사람은 이도 다 안다. Everybody knows that it's on Monday that we take care of the biggest trial of the courts. 제 사건 전부 법원 생겨 제일 큰 사건이에요. Because in Jeonju court, my case was the biggest 당연히 월요일하는 case. 것이요. That's why they treated it on Monday. 내가 돈을 주고 월요일에 바꿨다고. They said I bribed the judge so that they could do that on Monday. 그 사람 Those who say that, 우리 교회 같이 목회하던 사람. they were the one who did the ministry with us before. 제가 잘 알아요. I know him so well. 왜 그랬을까요? Why did he do that? 자, 유익을 따라가다 보면 그래요. Because they're following their own benefits, that's 여러분 why. 알아야 하는 것은 What you should be aware of 여러분 병들었을 때, is that when you fall sick, 여러분 외로울 때, when you're lonely, 여러분 슬플 때, when you're sad, 여러분 배고플 때 when you're hungry, 가장 잘하는 분 하나님이에요. the one who knows that well, it's God. 그때 여러분이 그리스도인이면 If you're a Christian, then 내 모든 걸 손을 놔야 you 돼. have to keep your hands off that. 하나님 나에게 양식을 주도록 바라봐야 You have to look upon God so that He would give you the 하나님 food. 나를 도와주길 바라봐야 You should look upon His help so that He would help. 하나님 나를 지키시길 봐야 You should look upon Him so that He would protect 그래서 you. 여러분이 하나님 의지할 때 So when you rely on God, 이 지구에 그런 어려움이 당하는데 하나님만 의지하는 몇 명이 있겠어요? on this planet, how many people would rely on God? 내가 하나님이라도 Even if I were God, 내 기억에 너는 나를 믿는구나. those who trust me, I would like to help them. 여러분 하나님 마음에 그런 마음을 갖게 못합니까? Why can't God have such a heart? 저 사람은 나만 의지하네. Oh, He's relying on me. 천사야. Oh, angels, 잘 come. 돌봐라. You take care of him. 하나님 의지하는 사람이 넘어질까? 그러면 안 되지. Those are relying on me, and I don't want them to fall. 내가 나를 지키는 것하고 I protecting myself 천사가 하나님 나를 지키는 비교가 안 돼. versus God protecting me, they are not comparable. 생각해 보세요. Think about it. 저 같은 사람 이스라엘 가서 Such a person like me, I went to 저 Israel. 같은 대통령 앞에 가서 Such a person like me, I went to see the president. 참 그럴 사람이 아니에요. I'm not such a person, right? 에스와티니 국왕이 The king of Eswatini, 저를 참 좋아하셨어요. I think he likes me so well. 참 고마웠어요. I'm so thankful for that. 국왕이신데 He is the king. 저는 알 수가 없죠. But I don't know why. 우리 음악교 아이들이 에스와티니에 갔어요. But our two music school students, they went to 근데 Eswatini. 이야기 한번 한 것 같은데 그 I think I said that 때 before. 졸업식인데 There was this graduation ceremony for the National 나 우리 University. 노래 해주러 가자. And they went and 그 노래 proposed and 참 saying, 잘하잖아요. I want to sing for your graduation. We're good at 갔어요. singing. They went to the graduation ceremony site. 가서. They went there 우리는 early 한국은 음악하는 아이들인데요. and they introduced themselves. We are from 노래 Korea. 잘해요. We sing 노래 well. 노래 불러주러 왔어. We'd like to sing for you and congratulate you. 진행자가 얘기했어요. The one in charge said, 미안하다. I'm sorry. 안 된다. Cannot let you do that. 왜요? Why? 오늘 이 졸업식 국왕께서 오신다. Because the king would be here for the 그래서 graduation 어제 ceremony today. 국왕에게 우리가 순서지를 보냈어요. So just yesterday we sent him the program of the day. 국왕이 보는 순서와 다르게 우리는 할 수가 없다. We cannot do it in a different way. 알았어요. Okay, we understand. 오늘 졸업식 구경하고 갈게요. We'll just take a look at it and we'll just 좀 go. 이따 그래서 다시 불렀어. But later they called him again. 야 지금 국왕님만 안 오셨어. 다 청중 다 왔는데. The king is not here yet, but all the audience are 지금 here. 노래 부를래? Would you guys sing for them? 좋아요. Then? Oh, that's good. 몇 곡 할까요? How many 세 곡. songs? 3 songs. 이 학생이 노래를 불렀어요. And those students, they sang 2 songs. 그런데 첫 곡 반 불렀을 때 When they were halfway through the first song, 국왕께서 오셨어요. the king came. 국왕이 오셔서 노래를 아무 말도 안 하고 자세히 앉으셨어요. As they were singing, he just sat down in his seat. 두 곡, 세 곡을 They 불렀어요. went through the second and third song. 그 이제 졸업식을 다 끝났어요. And at the end of the graduation 국왕이 ceremony, 그 학생들을 불렀어요. the king called the 2 music 야, school 너희들 students. 어디서 왔나? Where are you guys 왜 from? 이렇게 노래를 잘 부르냐? How did you sing so well? 우리나라 노래 어떻게 So 배웠냐? where did you learn our songs? 쭉 이야기를 했어요. Then they explained. 그때 우리 설립자 목사님 열흘 후에 에스와티니 오세요. And they said in 10 days' time, our founder pastor would be coming to Eswatini. 국왕께서 천수부 장관 불러가지고 And the king called the minister of youth. 그 시간에 박옥수 목사님 오시면 나한테 모시고 와라. When the pastor arrives at certain and certain hour, you should go and escort him and bring him to me. 제가 비행기 내렸어요. I got down from the 꿈에도 plane. 몰랐죠. I did not expect that. 이제 줄을 서서 I thought I should 수소하려고 stay in the queue 하는데 and wait for the paperwork. 장관이 따라오라는 거예요. But I saw the minister leading me and said, "Okay, follow 장관님도 me." 없는데 왜 오락하지? Why would a minister would come here? 비빈실로 가는 거예요. He brought me to this VIP room. 차를 대접해 줍니다. He served me some tea, 이야기했어요. and he said, 국왕께서 that the 목사님을 king 찾으십니다. would like to see you. 믿어져요? Do you think it's believable? 국왕이 왜? Why would he 왜 나를 want to see 찾으시지? me? Why would he look for 전혀 me? 모르는데 I had no idea why.
차를 타고 국왕실에 갔어요. and they brought me to the king's palace. 가는 동안 물었어요. While going, I 국왕하고 asked them, 면담 시간이 얼마냐? how many minutes do I have to have with the king? 40분. They said I have 40 minutes with the king. 그래서 이제 딱 뒤에 섰는데 So I was standing in 다 the back. 기어 들어가는 거예요. I saw everybody else crawling in. 저도 뭐 기어드는 거 자신 있어. I was trying to crawl because I was good at it, I thought. 잡더니 But the secretary stopped me. 왜 거기는 걸어가요? You're a foreigner, so you can walk on your food. 그걸 걸어가서 왔는데 So I walked in on my food. 그래서 10분이 지났어요. And I had 10 minutes past. I had 10 minutes already. 인사를 드리고 So I greeted him. 바로 이제 성경 이야기를 I went straight into the Bible. 목사 옆에 통역하고 Pastor Joseph Park translator. 그래서 30분 하니까 I spoke for 30 딱 minutes. 40분이 되는 So 거예요. it was exactly 40 minutes. 나갈 시간 돼서 The time was over. 말을 마쳐서 So I stopped talking. 국왕께서 Then 말씀하셨어요. the king said, 목사님은 참 하나님의 종이십니다. Pastor, you are a true servant of God. 목사님 말씀을 좀 더 전해 Would you 주십시오. please preach more? 얼마나 감사해요. I was so thankful. 30분 더 전했어요. I spoke for another 30 minutes. 끝냈어요. I stopped. 국왕님 다시 말씀. Then the king said, 목사님 또 좀 더 해주십시오. Would you speak more for me? 그런 분 세상에 없어요. I've never seen a person like him. 3번 30분 90분 말씀을 전했어요. So I went for another 30 minutes. So I preached for 30 minutes, a total of 90 minutes. 그분이 그날 구원을 받으셨어요. So that very day he got saved. 감격해 하시더라고요. He was so moved. 목사님 Pastor, 땅을 드릴 테니까 we'll give you land. 일단 목사님 집을 You 지어세요. can build your residence on that 그 land. 센터를 지어세요. You can build your center on that 호텔에 land. 주무시지 You 마십시오. do not sleep in the hotel. 그 좋은 목사님 집에 주무십시오. You can build your own house there and sleep there. 땅을 주시는데 He gave us a good land. 제가 얘기를 했어요. I asked him, 아이 와이프 하우스는 차도 없는데 our IF students, they don't have cars. 견디시면 어떻게 옵니까? If you give this, 시내 give us this 가까운 땅 land 주세요. on the outskirts, that's not good. Give us 시내 the land in 땅이 the 없었어요. downtown, but there was no land in the downtown. 국왕 개인 재산을 제게 15,000평을 줬어요. But the king, he had his private land. He gave us 15 그 acres of 땅이 land, 너무 아름다운 거예요. and the land was so good. 국왕에게 얘기했어요. I asked the king, 내가 이게 아름답게 만들고 and 싶습니다. I want to build beautiful center on this 이 나무를 land, 베야 하는데 but we have to cut down woods here. 아까워서 못 베겠습니다. But I don't want to cut down those woods. 3만 평을 So 주시면 give us 30 나무를 acres. 놔두고 살겠어요. Then we'll be able to reserve those, those woods. 이렇게 흥정해서 나밖에 없어요. I think there's no one who bargained like this. 15,000평도 고마운데 Even 15 acres, that's a lot. 국왕 3만 평을 주셨어요. But he gave us total of 30 acres of land. 이번에 갔었는데 When I went to see him this time, 국왕이 날 보고 병원을 세워달라고 the 그랬어요. king asked me to open a hospital in his country. 의사를 모집하려고 그래요. I'm trying to look for doctors. 국왕께서 제게 말씀하면서 The king told us, 돈은 얼마든지 걱정하지 마라. don't think about the money. 건축을 해라. Just go on with the construction. 내가 우리 교회 의사 보고 The doctors in our church, 서울에 좋은 병원 있으면 나한테 얘기해 줘라. if there's any good hospital in Seoul, let me know. he 그거 said. 보고 못 본따 가지고 Maybe we can take that as an example. 에스와티니에 그 병원 지어주겠다. We're going to maybe build the same hospital in Eswatini. 의대 졸업생들 제가 이제 모집해요. And we are recruiting those who have graduated from medical school. 좋은 학교, 좋은 병원에 취직시켜주려. And we can give you some job in a good hospital in Eswatini. 지금 어디 들어가도 돼요. If you get to the medical school right now, it's still okay. 하나님이 하시는 일 보면 너무 신기한 거예요. When I see the work that God is doing, it's so amazing. 여러분, 우리는 우리 속에 젖어 있어요. We get sucked in 이제 ourselves. 우리가 하나님 가깝게 하기 위해서 But in order to get closer to God, 나에게 조금 뒷걸음을 쳐야 돼요. we have to come. We have 내가 to 조금 step 더 back a little 물러서고, bit from ourselves. 내가 배고플 때, When I'm hungry, 내가 가까울 때, when I'm 내가 close, 병들었을 when I'm 때, sick, 내가 어려울 때, when I'm in difficulties. 내가 나가 설치지 말고 I shouldn't be the one at work, 잠깐 but we have to hold it for a 하나님을 moment 바라보세요. and look upon God. 하나님, God, 왜 제게 이런 일을 하셨습니까? why did you do this to me? 하나님 제게 당케 하시라는 일이라면 If it is you who let me do this, 어려웠지만 제가 당하겠습니다. I know it is difficult, but let me go through it. 하나님, 내가 배가 고파야 할 필요가 있어 이런 것 같은데 If I have to be hungry, then I know you do that because it is necessary. 오래 배고픈 거 싫습니다. I don't want to be in hungry 조금만 for a 배고프게 long while, 하시고. but let me be in hunger for a short while, 주십시오. please. 하나님하고 대화를 해요. You have to talk to God. 하나님을 의지해야 합니다. You have to rely on 내가 God. 어떤 문제가 생기든지 간에 No matter what problems you 내가 그 face, 문제를 처리하는 거. you shouldn't be the one to treat 하나님이 the 저 problem, 비교가 안 but 됩니다. you should let Him do that in your place. 여러분 아무리 머리를 써도 No matter how much you try, 아까 뭐 정권 투자한 형제, just like the sister who invested in the stocks. 수고 돈 벌어 정권 그 뭐 갖다 줘서 She worked hard and made the money. She invested those money in the stocks. 쏙 쏘지 말고 But she shouldn't have those 기업을 pains. 좀 도와줬다. But just think this way: I helped those companies. 그게 날 유익한 줄 알았는데 She 내 thought it was. 기업에 돈 좀 먹으려고 했는데 돈을 줬다. I was going to eat the money from the company, but I rather gave the money to the company. 여러분, 우리는 정말 아무것도 아닙니다.
Everyone, we are really nobody. 우리보다 더 모르는 세계가 훨씬 더 많기 There are so many things that we do not know at all. 내일은 내가 어떨는지 What's going to happen tomorrow? 1년 뒤에 What's going to 어떨는지 happen in 1 year's 10년 time? 뒤에 In 어떨는지 10 years' 우리 time? 아들 앞에 어떤 일이 있고 What's going to happen to my 우리 딸 son? 앞에 어떤 To 일이 my 있고 daughter? 우리 교회 앞에 어떤 일 내가 What's going to happen to 어떻게 my 알 church? 수가 있어 How should I know? 그걸 하시는 분 하나님이고 The one who knows that, it's 그 God. 하나님 미리 막아가셔야 일이 돼 And God works beforehand for 나로는 us. 되어지는 말이에요 We are not the one at work. 많은 사람들 Many people, 신앙을 가지고 어떤 방법으로 쓰고 있는데 they try to use their own method in their humanistic spiritual life, but that's not going to work. 목사들이 성경을 배워도 Many pastors, 성경에는 하나님 마음을 배워야 they 하고 study the Bible, they have to study the heart 하나님을 of 배워야 하는 God. 게 아니라 But 자기 without- 지혜를 가지고 without 그걸 studying the heart 자기 of God, 인간에 써먹을 걸로 생각하면 They try to work with all their wisdom. 목사가 하나님 거리가 멀어져요. That pastor, he will be so distant from God. 하나님 그 사람 같이 할 수가 없어요. God 왜? cannot walk- 하나님과 다른 마음을 어떻게 하지? When God sees him having a different heart from him, God cannot work through 형제자매 him. 여러분, Loving brothers and 여러분 sisters. 인생에 어려움 당연한 거죠. You know, it is natural for us to 여러분 have 태어날 difficulties 때 in our 맨짐으로 lives. 태어났잖아요. From your birth, you came, 신발 empty-handed. 입고 있는 샷을 입고 안 왔잖아요. You did not, come into this 신발 world wearing this 신발 shirt. 신고 안 You 나왔잖아요. did not come into this world wearing these shoes. God gave you those shoes. You are thankful. 우리 밥 먹었잖아요. And you are having our food. 아이들 학교 보냈잖아요. You sent your kids to 감사합니다. school. You are thankful about it. 하나님 위해 살겠습니다. Now live for 하나님 저를 God. 도와주십시오. Please help me. 멕시코에 예배당을 지었어요. We built our chapel in Mexico. 짓고 있어요. It is still is undergoing now. 형제 셋이서 3 brothers, 코로나가 일어났는데 they got COVID-19, 의료고탱에 일을 했어요. and they're working in this field, the medical field. 코로나 때문에 그 잘 돼서 But because of COVID-19, it worked out well. 무시무시한 돈을 번. They made a lot of money. 한 평생 못 벌 돈을 번. The money that they could maybe they could not make all their whole their 하나님과 life, 의논했어요. and they discussed among themselves. 이거 우리 돈 아니야 하나님 돈이다. This is not our money. This is God's money. 하나님께 드리자. Let's give it to God. 우리 예배당을 따로 새로 짓자. We can build our chapel. 예배당이 허술한데 Our chapel is not good. It's old. 땅을 샀어요. So they bought big chunk of land. 저한테 막 설계들 가지고 막 보면 잘했다고 그러더라고요. And they showed us the blueprint, and they were just trying to show us how nice the building is. 형제들 잘했다. I told the brothers, you have done a good job. 근데 설계가 좀 후졌다 그래서 But the construction design is not that good, I would say. 이러한 부분이 좀 후졌다. Maybe this part is not, maybe it's not good enough. 그는 형제한테 전화를 했어요. And we called the brother 혁천관. 그 뭐야 그 설계 좀 해보느라. We can design the building, I said. 그 주소를 달라고 하더라. And he asked for the address. 주소를 받으면 인공위성으로 그 땅을 볼 수가 있어요. Because when he has the address, you can see the land through 그 the 잠비아 satellites. 지은 그 건물 비싼 설계를 보냈다. So he gave us the design blueprint of the building, which is similar to the one in Zambia. 내가 볼 때 너희들 그 설계 아주 좀 서툴다. I think your blueprint is not good, and I think it's not 이런 skillful. 부분이 좀 부족하다. About this and this part is not good enough. 한국 가서 그런 얘기해가지고 We can come to Korea and see brother 그런 설계 Chen Kwan. 보내줄게. 그렇게 We 지어. can send you the 아, basic 예, 고맙습니다. the baby 목사님 말 듣고 design. 보니까 그게 맞네요. Oh, but what you're saying is right, Pastor. They said. 이제 그렇게 얘기했어요. So I said so. 형제 셋이서 So 3 brothers. 돈을 무시무시하게 많이 벌었어요. So they made a lot of money. 이 형제는 This brother 똑똑한 형제죠. is a smart brother. 우리에게 많은 돈을 벌게 하신 하나님이 So God who made us make this amount of money. 더 큰 돈도 벌게 할 수 있겠구나. But God will let us make even more money if He 하나님 위해 wants. 쓰자. So let me spend it 그 for 돈 God. 전부를 하나님께 바쳤어. So He gave everything to God, 형제 너무 행복해. and He's so happy. 가니까 그 건물에다 이중 천막을 쳐가지고 시원하게 해놓고 So when I went there, they put this, double, the tent on the building, and so it's so 형제들이 cool 모여서 inside. 예배를 드렸어. So they were gathering in the building and they're having a worship. 오늘 그 신이 만나가지고 And I met Brother 혁천관, 설계 대충 얘기해서 해서 And 보내려고 그래. I talked about I'm going to talk about the blueprint and send them the blueprints. 형제들이 너무 행복해하는 So 거야. I saw the brother being so happy, 내가 예수님 위해서 일할 수 있었다. being able to work for Jesus. 내가 예수님께 나는 옛날에 인색했다. Before about Jesus, I was very 난 miserly 그런데 before. I was very miserly 이런 before about 예수님을 나는 Jesus. 배웠다. But this is Jesus I learned. 그 너무 바보 같은 것이 But what is so foolish is 내가 나를 위하는 거다. I trying to live for myself 예수님이 나를 위하는 거 and Jesus living for us. 비교가 안 되는데 They are not comparable. 자기를 꽉 쥐고 있는 거다. But people, they're holding it in their hands. 예수님이 나를 드리는 거다. There are people on the other side. There are people that are committing their 그래서 life into the 제일 hands of 중요한 Jesus. 건 The 나 important thing 주님께 is 나를 던졌다. I threw myself into the hands of Jesus. 주님 당신이 쓰십시오. Lord, you use it. 주님이 저 쓰는 동안에 While you use me,
내가 무슨 일하든 하나님 도우시는 걸 보는 거예요. I could see how God was helping me in anything I do. 자, 여러분 생각해 보세요. Everyone, think about it. 사울이 그리스도인들을 다 죽이고 Saul was trying to kill all the Christians. He was persecuting them. 그리스도인들이 사울을 위해서 뭘 해야 합니까? What do the Christians have to do for Saul? 보니까 아무것도 안 했어요. They didn't do anything for Saul. 김영재가 이번에 감옥에 갔어. Brother Kim went to jail this time. 그 집엔 아내도 없는데 Oh, they have no wife. 아이들이 어떻게 살지? How are the kids gonna live? 주변 형제는 다 사울 죽었으면 좋겠어. The brothers and sisters around, they wanted Saul to die. 예, 그들이 그런 생각했을 거예요. Yes, they must have thought so. 어느 날 사울이 다메섹에 가는데 But one day Saul, he's on his way to Damascus. 갑자기 밝은 빛이 비치면서 All of a sudden, he saw this light shining upon him, and he fell to the ground. 그때 소리가 들렸어요. That's when he heard the voice. 사울아, 사울아, 네가 왜 나를 대적하느냐? Saul, Saul, why persecutest thou me? 사울이 깜짝 놀랐어요. Saul was so shocked. 주여, 누구십니까? Lord, who are you? 나는 네가 핍박하는 나사렛 예수다. I'm Jesus of Nazareth that thou persecutest. 예, What? 예수님 당신 살아계셨네요. So you are alive, Jesus? 나는 그리스도인들이 하는 이야기를 거짓말로 알았어. I thought Christians, they were lying. 십자가에 못 박혀 죽은 사람 살았다고 해서 The one who died at the cross, they said he 이 resurrected. 사람들은 사람들 현혹하는 사람. And I thought they were trying to tempt other 선량한 people. 시민들 잘못된 인도하는 거야. I think they were tempting this innocent people, I thought. 그런데 However, 내가 알아보지도 않고 I did not try to 나를 know. 믿고 I just trusted 그리스도인들을 myself. 죽이고 핍박했네요. And I persecuted and killed Christians. 하나님이 사울의 마음을 바꾸셨어요. So God changed the heart of Saul. 예, 너무 좋은 거예요. Yes, it is good. 우리의 대적, 내가 막는 거 하나님 막으시는 거. You know, God fought our enemy in our place. 이제 사울 계속 우리 안에 돌아 우리 대장이 됐잖아요. Now Saul became our leader, right? 성으로 돌아가. Go back to Saul. 내게 하야 할 일 가르칠 사람이 있으리라. There is someone who's going to teach you what to do. 성에 들어갔어요. He's waiting to the city. 아나니아가 와서 He saw Ananias. 사울의 머리에 기도했어요. He laid his hands on his head and he prayed for him. 눈이 밝아졌어요. And his eyes were opened. 그날부터 사울은 From that day on, 그리스도인이 된 게 아니고 Saul did not become a Christian. 가장 주님을 사랑하는 그리스도인이 된 거예요. He became a Christian who loved Jesus the most. 우리가 사울 위해서 해야 할 일이 뭐가 있었어요? What did we do for Saul? 우리 대적을 해야 할 일이 뭐가 있어요? What did we do for our enemies? 주님이 우리 안에 살아서 일하시는데 The Lord lived and worked in us. 그런 일들이 너무 아름다운 거예요. Those things turned out so beautiful. 사랑하는 여러분, Loving folks, 예수님은 지금도 살아계십니다. even now, Jesus is alive. 이번에 제가 LA에서 집회를 했고 As I've been to LA, we had held this conference. 멕시코에는 In Mexico, 남미 전체에 있는 기독교 목회자들 모아서 3,500명이 또 며칠 동안 집회를 했습니다. these pastors from South America, they got together about 3,500, one of them, and we had 주역에 a conference. 와서 미국에 이제 권위 있는 목사님들 한 정말 숫자 잘 모았는데 와서 집회를 했어요. And went to New York. We held this conference with the eminent pastor in New York, in United 감정 States. 들었죠? You held a testimony, right? 네. 일반 교회 목사님들 진짜 말 잘하죠. You know, those pastors, you know, they're so good at talking, right? 그렇죠. Right? 비교가 안 돼요. No, they are not comparable to us. 근데 그분들이 But they 변하고 있습니다. changed 미국 안에서 in the United States. 얼마나 감사한지. How thankful this is. 저는 그냥 개인적으로 면접만 했어요. I just had a conversation with them individually. 만나면 전부 날 만나려고 해요. Many people, they wanted to meet me. 만날 시간이 없어서 But we had not enough time to meet each and every one of them. 너무 기뻐해요. And they were so pleased to meet 우리 me. 7월달에 한국 캠프 한다고 얘기를 했어요. So I told them that in July we're going to have a camp 다 here in Korea. 올라오더라고요. All of them, they want to join us. 한국 오면 민박할 수 있다 그랬어요. I told them if you've come to Korea, we're going to have a homestay for you. 아 그런 데가 있느냐고. Oh, there's a place like that? 와 해주겠다. Oh, sure. 우리 교회 성도들은 And our members in our 당연히 church, 모시를 원한다. they want to have you 집 살 in 때 their 그것부터 house. 생각한다. So when they buy a house, that's what they think about. 그저 방이나 이불 준비하다 그것부터 생각한다. What they think about is preparing the room and the blankets. 너무 좋아하더라고. So they really liked it. 한국에 와서 사는 삶을 이미 마음에 넣어놨어요. So they have their open heart toward the life in Korea already. 자 이제 주님이 Now the Lord, 제가 어려울 때, when in times of difficulties, 공부할 때, in times of emptiness, 힘들 때, in times of hardship, 한 번도 외면하지 않았어요. not even once did he let me down. 제 아내가 아들을 낳을 때 My wife, when she had a son for me,
그때 저는 사실 정신도 굶고 저녁도 굶었어요. Actually, at the moment, I was starving and I had missed the lunch. 돈이 하도 없었어요. We ran out of money. 근데 제가 교회 전화하면 But if I called the church, 형님 다 도울 것 분명히 알아요. I was sure that maybe they would all help. 하나님 의지하고 싶었어요. But I wanted to rely on God. 아침 7시가 됐는데 It was 7 a.m. in the morning. 하나님 God. 진짜 이 애기 나오면 어떡하면 그게 굉장히 염려됐어요. And if she gives birth, what are we going to do now? 그 전화 자매님 우리 사람 배가 아프다가 어떡하면 되지요? If I call any sister and say, "Oh, sister, my 그럼 wife is 다 having 해줄 거야. contraction pain. What am I going to do?" So they would all maybe help me then. 아침 7시인데 It was 7 in the morning. 이제 막 해가 뜰까 말까 그때인데 The day was about to break. 구원받이 며칠 안 된 자매님이 우리 동으로 찾아왔어요. The sister who recently got saved, she came to visit us. 제 아내한테 하고 싶은 이야기가 있었어요. She said she had to tell my wife something, 그래서 우리 집에 들어왔는데 and she came to our house, 제 아내가 진통하고 있으니까 and she saw my wife in pain, 그 자매님이 우리 집 사람한테 이야기를 해요. and she told my wife, 사모님 저 부산 일신병원 산부인과 근무했습니다. I've worked in Busan Asian Hospital, and I worked in the gynecology. 저 조사는 자격증 I 가지고 have this midwife certificate. 지금도 그 자매 왜 그날 아침에 왔는지 몰라요. Even now, I wonder why she 할 came that 이야기 있어서 morning. 이런 새벽에 왔는데 She said she came to tell her 그 something, 얘기 아직까지 못했어. but I didn't hear what she told my wife. 가방 놔두고 참막그 집은 막 떨거든. She began to run to her 가방 house, 가져왔어요. and she came back with her 한 bag. 시간 뒤에 And about an hour later, 아들이 태어났어요. and my son was born. 부에 가니까 아무것도 없지요. We had nothing to eat then. 미역 사오고 She went out and bought seaweed, 소고기 and 사오고 bought beef, 쌀 and 사왔어. bought rice. 한 10시쯤 돼서 아침 먹은 것 같아요. Around 10 in the morning, we had our breakfast. 아들 보고 그래요. And I told my son, 넌 아버지 밥상 차렸다 태어나자마자 when you were born, you prepared a good food for us. 하나님은 정확하게 우리 삶을 이끌어가고 있어요. God, He's totally leading our lives. 하나님을 믿는 것은 Trusting in God, 성경을 믿는 걸 가르쳐 말합니다. that means believing the Bible. 그것만 아니고 Not only that, 정말 내 속에 살아 일하시 그 하나님을 믿는 걸 가르쳐 말합니다. it means believing in God who is going to work in our lives. 하나님 우리 가운데 살아 계십니다. God is alive amongst us. 여러분이 괴로울 때, In times of agony, 슬플 in times of sadness, 어려울 in times of difficulties, 공고할 때, in times of emptiness, 암담할 때. in times of feeling lost. 하나님은 여러분이 하나님을 부르지 않고 If you don't call out the name of the Lord, 하나님을 믿지 않고 if you don't count on Him, 인간 방법을 쓸 때 if you count on humanistic methods, 하나님 얼마나 섭섭해하시겠습니까? how much He would feel disappointed. 야, 딸아, Hey, my 내가 daughter, 너 아버지잖아. I'm your 아들아, father. 내가 너를 위해 살아있잖아. Son, I'm here for 왜 you. 네가 그걸 나에게 의지하지 않아? Why didn't you count on 나에게 me? 구해봐. Why 나 didn't you 너를 ask 좀 me? 일하고 싶고. I want to work for you. 하나님 내가 이런 일을 했다고 너를 간증하는 걸 듣고 싶어. I want to hear your testimony that I worked for you. 사랑하는 여러분, Loving folks, 우리가 얼마나 하나님의 해야 할 간증을 내 생각으로 막아버렸어. how much testimony did we stop by our thoughts? 얼마나 우리가 하나님보다 인간을 더 원했습니까? How many times did we want us more than God? 어려울 때 하나님 믿기보다 인간 방법을 썼습니다. How many times did we rely on us than God in times of difficulties? 저는 잘하는 게 아무것도 없었어요. I'm not good at anything. 어려웠을 때 In times of difficulties, 하나님을 의지할 믿음 있는 건 아니지만 although I had no faith to rely on God then, 인간 방법으로 흘러가면 하나님이 싫어한다는 걸 알았어요. but at least I was aware that God would not like those humanistic methods if I 한 used them. 번도 내가 어려운 남들께 말하지 않고 So I did not tell others of my difficulties. 이야기하지도 않았습니다. I did not, reveal them to others. 그때마다 하나님 도우는 걸 보면서 Each time I saw God helping me, 하나님하고 나하고 가까워졌어요. so I could get closer to God. 그걸 보고 딸이 달라지고 Seeing that, my daughter 아들이 changed, 달라지고, my son 가까운 changed, 성도들이 달라지고 and the members around me, they changed. 그 하나님 너무 놀라웠습니다. And that God is so amazing. 사울이 Saul, 밤새 우리 잡으러 왔대. he came to catch us in 우리 도망가려고 Damascus. 그랬는데 We were going to run away, 예수님을 만났대. but he met Jesus. 앞을 못 보게 됐대. He became blind. 아, 지금 어디 방에 있대. I heard that he's in some room. Oh, really? 하나님 일하시는 거예요. Oh, God is at work. 오늘 예루살렘 다메섹의 형제들 모였는데 One day, there were brothers and sisters, they got together in Damascus. 아나니아는 형제가 One brother named Ananias, 새로 구원받은 형제를 데려왔습니다. and they brought a newly saved brother. 누군지 몰랐어요. They didn't know who he was. 앉아 있다가 He was sitting. 일하 간증한 거예요. He stood up and he gave his testimony. 저는 이름이 사울입니다. 깜짝 놀랐어요. Everyone, my name is Saul. People, they were stunned. 우리 잡으러 온 거 아니야? Oh, maybe he came to 우리 catch us. 막 불안하게 They were not feeling well.
근데 제가 오늘 왜 여기 왔냐면 The reason why I'm here today, 하나님 나에게 은혜를 베푸셨습니다. God had bestowed His grace upon me. 내가 제사장들에게 가서 I went to see the priest 다메섹의 모든 사람 잡아올 수 있는 공문을 손에 쥐고 왔습니다. to ask for the letter to catch all those in Damascus who are calling out the name of the Lord, 감옥에 넣으셨어요. so that I could put them in jail. 네, 다메섹 오는 중간에 And on my way to Damascus, 한세에게 나타났습니다. Jesus showed up before me. 갑자기 밝은 빛이 바짝 하는데 All of a sudden, I saw this light shining, 번쩍하는 걸 느꼈는데 and I saw something, twinkling. 내 앞이 보이지 않았어요. But all of a sudden, I lost my sight, 쓰러졌습니다. and I fell to the ground. 그때 내 Then 귀에 소리가 들렸습니다. I heard a voice. 사울아, 사울아, Saul, 네가 왜 나를 비판하냐? why persecutest thou me? 저 놀랐습니다. I was surprised. 주님, 당신 누구신데? Lord, who are you? 아무도 비판한 자 적이 I did 없어. not persecute anyone. 나를 비판했다고 하십니까? Why are you telling me that I persecuted you? 예수님 말씀하셨어요. Then Jesus said, 나는 네가 비판하는 나사렛 예수다. I'm Jesus of Nazareth that thou persecutest. 예, What? 예수님이라고요. You are Jesus? 그들만 당신 사셨네. Jesus that people talk 내가 about, you're 왜 alive? 알아보지도 않고 Why did I try to 사기꾼이라고 know? 생각하고 그 비판했죠. I thought they were fraud. They were trying to tempting other people. And he was surprised. 성으로 들어가라. Go into the city. 할 일은 믿을 자가 있느냐. I will show who will tell you what to do. 성에 들어갔습니다. He went into the city. 있는데 He was in the city. 하나님 아나니에게 말씀했어요. And God told Ananias, 사울을 찾아가라. go look for Saul. 아, 사울 내가 듣기로 그 사람 그때는 많은 해를 끼친 사람. I heard that he's causing a lot of damage to our Christians. 아니, 그는 내가 내 그릇이다. No, he's the vessel that I've 장제 chosen. 그날 해를 얼마나 받을 거니가 한다. He will be harmed for my name. 그 사람이 사울이 그 다메섹에 있는 그리스도 모임에 와서 간증을 했습니다. He came to the meeting of the Christians in Damascus. He gave his testimony there. 사람들이 들었습니다. People that heard his testimony. 저 간증은 하나님의 간증이에요. Well, that testimony is the testimony of God. 사울이 할 수 없는 간증. It's something Saul cannot say by himself. 하나님이 사울에게 일하셨어요. So God worked for Saul. 하나님 우리 가운데 살아계시죠. So God is alive amongst us. 이제 도망 안 가도 되겠네. We don't have to run away then. 너무 기뻤습니다. They were so happy. 하나님이 하실 일들은 이런 일들입니다. This is the kind of work that God does for us. 우리는 정말 예수를 믿어도 Even after believing Jesus, 하나님은 내 생각, 내 방법이 앞서 있어서 people tend to proceed their thought 하나님 more 내게 than 일할 the 만한 words of 기회를 God. 다 빼앗고 있어요. So they lose their chance to experience God. 오늘 아침 제가 여러분에게 하고 싶은 이야기였어요. This morning, what I want to tell you, 제가 지금까지 여러 해 살아오면서 after several decades of living with God, 내가 하는 것하고 I working 하나님과 비교가 안 됐어요. versus God working, they are not comparable. 내가 어떻게 장관을 만나고 How could I meet ministers? 대통령을 만나고 How could I meet 내가 presidents? 어떻게 제가 이스라엘 초대받아 정부 초대받으면 또 깜짝 놀라. I was invited by the Israeli government. I was surprised. 아직까지 개신교 목사는 어느 누구도 이스라엘 최고 라비하고 만난 사람이 없어요. I heard that so far there is no Protestant pastor who have met the chief rabbi of Israel. I heard. 그는 저하고 대화하면서 As I talked to the rabbi, 굉장히 저를 존경하더라고요. he did really respect me. 저에게 마음상 절대 낮춰보지 않더라고요. He did not look down on me at all. 재미있는 이야기들이 있었어요. There was fun talk too. 다음 이제 좀 더 깊이 이야기하고 싶어요. Next time I see him, I'm going to talk deeper about it. 시작만 했는데 I just began our 그의 conversation, 마음을 다 열었어요. but he opened his heart toward me. 여름 수양이 또 오라 그랬어요. I invited him for the summer camp. 특별한 일이 없으면 올 거라고 If 생각해요. there's nothing special, he said he's going to come. 그때 같이 이제 며칠 있으면서 So as we spend several days together, 한 방에 잠도 자고 we can sleep in the same 같이 room 식사도 하고 and have a meal together. 그리고 이야기를 하려고 해요. And I'm going to talk about it to him. 너무 감사했어요. And I'm so thankful to God. 이번 LA 집회에 1,000만 사람들 구원받아. Many people got saved during LA conference 시장단 모임에 and the VIP meetings of the mayor's meeting. 갔습니다. I went there. 많은 시장들하고 I met many mayors 정부 인사들하고 and many government 제가 officials. 말씀을 전했습니다. And I preached the word to them. 그분들 너무너무 기뻐하더라고요. They were so they rejoiced so much. 정말 하나님 감사했고 And I was so thankful to God. 멕시코 그리고 뉴욕 집회에 많은 목회자들이 구원을 받았어요. Many pastors got saved in a conference in Mexico and New York as well. 그분들 우리와 같이 길 갈 사람들입니다. And they're going to walk along with us. 우리가 이제 그리스도 안에서 새로운 피조물을 거듭났습니다. Now in Jesus we are made into new 혹시 creatures. 여러분 If 아직 여러분의 길을 가고 있는 사람 you're still walking on your own path, 두려워하지 마십시오. do not be afraid. 근심하지 Do 마십시오. not be worried.
예수님의 길을 가는 게 가장 아름답고 귀하고 복된 겁니다. But walking on the path of Jesus, that's the most beautiful and blessed thing. 저는 제가 어떤 사람인 줄 압니다. I know what kind of person I am. 못나고 I'm pathetic, 형편없는 인간이었어요. and I'm good for nothing. 예수님의 길을 선택했습니다. But I just chose the path of Jesus. 어느덧 60년이 가까워. And it's already been 60 years. 금방 60년이 지나갔어요. It went so fast. 믿어지지가 않아요. It's not believable. 앞으로 한 60년 더 살아야 할 것 같은데. Maybe I think I have 60 more years to come. 여러분 걱정하는 것 같은데. Maybe you are worried about it. 농담이었습니다. Just give a joke. 여러분, Everyone, 우리는 예수님의 피로 죄 사함을 받았습니다. we have received forgiveness of sin through the blood of 우리 Jesus. 죄만 말고 Not only our sins, 우리의 인생을 even our life. 예수님께 드리십시오. Please give it to 여러분, Jesus. 예수님이 잡았을 때 Let Him get the hold of your life. 가장 복되고 That's when you'd be the most blessed, 안전하고 the most secured, 영광스럽습니다. the most glorious. 그래서 예수님이 여러분을 구원하셨습니다. And that's why He saved you. 서툴지만 Although we may not be adroit, 예수님의 삶을 사십시오. but let us try to live the life of 주님 Jesus. 천가지 만가지 도우실 거예요. In tens of thousands of things He would help us. 종종 여러분이 저를 보면 거짓말 같이 그죠? Once in a while, when I tell you what's going on, it sounds like lies, right? 그렇게 느껴지지 않아요? Don't you feel that? 여러분 동아일보 나온 기사 같은 거 보면 You know that when you read the articles on 누가 동아 Daily 조작한 것처럼 paper, 보이죠. you may feel like we have just faked the article. 하나님 박옥수 목사만 말고 Now, not only Pastor Park, 여러분 에도 살아 있습니다. but He is also alive in your lives. 여러분은 죽고 So you are dead. 그리스도가 여러분 안에 살아 계시고 So let Jesus live in your hearts. 그러면 Then 너무 영광스럽고 your life would be glorious. 너무 복된 삶을 삽니다. You'd be so much blessed. 전도자 가운데 전도자 하다가 그만두는 사람들 Among pastors, there are some of them who quit. 자기가 하는 건 나을 줄 알아 자기가 자기를 위해서 일하다 그래요. They do that because they think that they're better than God, and they think they could do that for 전도자가 God. 돼서 And when they become 자기를 the 놓고 하나님 pastors, 위해서 한다면 if they live for themselves and not for God, 너무너무 신기한 게 but if they live for God, what's amazing is 서대반이 죽었습니다. when Stephen died, 그런데 but 사울이 돌아왔잖아요. Saul came back. 그 다음 또 누가 돌아왔어요? Who else came back? 다른 사람 돌아왔죠. Someone else came back too, right? 성경을 보니까 When I read the 돌아왔더라고요. Bible, some other people came back too. 고넬료가 돌아오더라고요. Cornelius came back. 다 괜찮은 사람들. They're all good people, right? 하나님 계속 일하시다. So God kept on working. 지금도 이 서울에 Even now here in Seoul, 하나님께 돌아갈 사람들이 많습니다. there are many people who have to come back to God. 하나님 여러분을 써서 So God wants to use 그런 you 돌아오게 하고 and let them come back. 여러분 가진 남은 날짜가 The days that you have left to live, 예수님의 날이 되길 바랍니다. let them become the days of Jesus. 여러분 손이 Your hands, 예수님 손이 되고 let them become hands of Jesus. 그런 마음이 예수님 마음이 Your heart, let them become the heart of Jesus. 예수님 위해 살고 And if you live for Jesus, 예수님 여러분 위해 산다면 then He would live for you. 그보다 큰 기쁨이 없을 줄 믿습니다. There will be no bigger joy than that. 감사합니다. Thank you very much.